Find the numbers between 1 to 250 that are divisible by any of the integer 2, 3, 5 and 7. அது ஒரு question. இன்னொரு question என்னன்னா which is not divisible by any of the integer 2, 3, 5 and 6. Which is not divisible by which is not divisible by. இப்போ பாத்துங்க divisible concept. You should know the divisible concept. 5 divides 10. 5 divides 10. What meaning? If you divide 10 by 5, remainder should be 0. That is called the divisibility. Here in our problem, they have given number up to 250. From 1 to 250, how many numbers divisible? These integers 2, 3, 5 and 7 are divisible. 250 divisible by 2, 3, 5 and 7. அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். தெரியுதா? that are divisible by any of the integer. இதுல ஏதாவது ஒண்ணுனால டிவைட் பண்ணலாம். தெரியுதா? 2 எத்தனை நம்பர் 2 வந்து divisible பண்ணலாம் 3, 5 and 7. இவ்வளவு நம்பரும் என்ன செய்யணும் இத 250 டிவைட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन அதான். செகண்ட் which is not divisible by any of the integer 2, 3, 5 and 7. இப்போ நீ வந்து 250 எடுக்க கூடாது. In between 250 how many numbers are there? 250 numbers. 1, 2, 3, 4, 5 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். நம்பர் 1, 2, 3 up to 250. 2 will divide 2 and 2 will divide 4. 2 will divide 4. So 1, 2 அப்படி எத்தனை நம்பரை டிவைட் பண்ணும் 2 வந்து எத்தனை நம்பரை டிவைட் பண்ணும் between 1 to 250 அது ஒண்ணு. அதே போல 3 divides how many numbers between 250. 5 divides how many numbers between 250 1 and 250 and 7 divides how many numbers between 1 to 250. 1 to 250. If you do this manually, it will take much time. So we have to use principles of inclusion and exclusions. So just listen. First, let A denote. Sorry, A is a divisible by 2. A is divisible by 2. Take it அப்படி இருக்கு. A is divisible by 2. A னா நம்ம என்னன்னு தெரியாது. A நம்பர்ல என்னது 2, 4, next 6 அப்படி நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல. சிம்பிளா என்ன செய்யும் A நடக்குது. தெரியுதா? A வந்து அந்த divisible by 2 ஆல டிவைட் ஆகும். Like that. B divisible by அடுத்த நம்பர் என்னது 3. Next C is divisible by 5. D is divisible by 7. இது நம்மளாட்டே எடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? சரி இப்போ பாரு. Mod A denote the number of integers divisible by 2. Number of integers divisible by 2. இது என்ன மீனிங் பண்ணுது? Number of integers. அப்ப இங்க பாரு. Number of integers divisible by 2 என்னெல்லாம் வருது 2, 4, 6 அப்படி வருதுலடே கவுண்ட் பண்ணணும் 1, 2, 3 அப்படி வருது. சோ அப்ப A இது mod A எதை டினோட் பண்ணுது? Number of integers divisible by 2. Divisible by 2. அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படினா 250 மொத்தம் எத்தனை இருக்குது 250 divided by 2 250 divided by 2.
இது என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அதை நோட் பண்ணிடணும். This is represent, already I explained this, greatest integer which is less than or equal to 2. Greatest integer which is less than or equal to, sorry, less than or equal to x. That means 1, 2, 3, 4, 4.2 integer இப்படி இருக்குது 4.2 equal to greatest integer which is less than or equal to 4.2. அப்ப என்ன வரும்? இன்டிஜர்ஸ்னா என்னது? பாயிண்ட் சம்திங்ல வந்தா அது இன்டிஜரா? பாயிண்ட் சம்திங்ல வந்தா அது இன்டிஜரா? கிடையாது. 1 2 3 அப்படி போனா அதுக்கு பேர் என்னது? இன்டிஜர். greatest integer which is less than or equal to 4.2. அப்ப என்னடா வரும்? 4. இது என்னது? 4. ஓகேவா? greatest integer which is less than or equal to 4. அதே போல இது என்னது வரும்? 4.6 என்னடா வரும்? இதுல இருக்குது 4.6 greatest integer. இது greatest-ஆ இல்ல, அதை விடக்கும் 3 பெருசு. அடுத்தது 3-ஆ இல்ல, அதை விடக்கும் 4 பெருசு. the greatest integer. அதுக்கு பிறகு வரக்கூடியதெல்லாம் இன்டிஜரா? நோ. தெரியுதா? so greatest integer which is less than or equal to, இதோட லெஸ்ஸா இருக்கும், இதோட less than or equal to 4.6. தெரியுதா? இது எதை டினோட் பண்ணுது? it denotes greatest integer which is less than or equal to x. அப்ப அதே கான்செப்ட் இங்க வந்துரு. இத டிவைட் பண்றேன். எல்லாரும் கால்குலேட்டர் எடுத்துங்க. டிவைட் பண்றேன். 250 divided by 2. take calculator. now 125. இது 125.5 இந்த வரல. சோ நம்ம டைரக்டா எடுத்துறலாம் 125. so 125 numbers between 1 to 250 is divisible by எடுத்துறோம் divisible by 2. divisible by 2. so மொத்தம் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு? between 1 to 250 ல 125 நம்பர்ஸ் இருக்கு. எப்படி கவுண்ட் பண்ணுவேன்? 1 2 3 அப்படி எடுத்துட்டே போறோம். which is divisible by 2. which is divisible by 2. அடுத்து next B, number of integers which is divisible by, அடுத்த நம்பர் எடுக்கிறோம். இது divisible by 3. இப்போ என்ன செய்யணும்னா டோட்டலா மொத்தம் எவ்வளவு நம்பர் இருக்குதுன்னு பாருங்க. 250 divided by 3. இந்த சிம்பிள் தெரியலடே. x is which is greater than, sorry, less than greatest integer which is less than or equal to x. இதோட டெஃபினிஷன். ஓகேவா? சரி இப்ப பாரு. இதோட வேல்யூ என்னது? what is the value? 83.3. பார். அப்ப இதுல என்ன எழுதணும்? greatest integer but less than or equal to 83.3. அப்ப நீ ஒண்ணும் கன்சிடர் பண்ண பாயிண்ட் சம்திங் வந்துட்டு இப்படி போட்டு நெகட்டிவ் வந்தாலும் கொஞ்சம் மைண்ட் பண்ணணும். சரி அது இதுல நெகட்டிவ் வராது, எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான். சோ நம்ம ரவுண்ட் அப் பண்ணி போட்டுறேன். ரவுண்ட் அப்னா நல்லா பாத்துக்க. சில பேர் 83.6 நார்மலா ரவுண்ட் அப் பண்ண என்ன வரும்? 84. பட் இந்த சிம்பிள் போட்டா என்ன வரணும்? 83.6. என்ன வரணும்? 83. ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அடுத்தது C, number of integers which is divisible by 5. 250. in case if they have given 1000, 1 to 1000 என்ன செய்யணும்? என்ன பண்ணணும்? 1000. தெரியுதா? 500 னா 500. ஓகே சரி. divided by என்ன இருக்கு? 5. divided by 5 equal to what is the value? 50. 50. round up ல இல்ல அப்படியே இருக்குது 50. next number of integer which is divisible by 7. 250 divided by 7 என்ன வேல்யூ? 35.7. இது எப்படி எழுதணும்? 35. 36 ன்னு போட்றாத 35. சரிதா? சரி இது எழுதிட்டோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ரெண்டு நம்பரை கம்பைன் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும். the number divisible by
2 and 3. அடுத்து number which is divisible by 2, 3 and 5. அதுவும் சான்ஸ் இருக்குல்ல. For example, 6 is a number which is divisible by 2, 3, 6. Okay தானா? Possibility இருக்குல்ல. So அடுத்த possibilities வர போறோம். Number which is divisible by A intersection B. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? A க்கு B க்கு common. That means which is divisible by 2 and 3. Which is divisible by 2 and 3. அப்போ அதுக்கு என்ன மெத்தட்? இதெல்லாம் கவனமா பாருங்க. 250 divided by LCM of 2, 3 equal to that number which is divisible by 2 and 3. 2 and 3. அப்ப என்ன செய்யணும்? ஃபார்மட் என்னது? LCM மேல யார போடணும்? நம்பர். இங்க 500 னா 500. எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க? 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. தெரியுதா? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு 250 divided by LCM. ரெண்டுமே காமன் டிவைசரே இல்ல. அப்ப 6 ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிரு. 6 equal to என்ன சொல்ல பாப்போம்? 250 divided by 6 21 points 21.441. அது நோ ப்ராப்ளம். ஒரு டிஜிட் போதும். 41.6 41.6. கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. சோ இத ரவுண்ட் அப் பண்ணா என்ன வரும்? 42 எழுத கூடாது. தெரியுதா? 42. Next. Okay. 41 நான் ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டேன் தெரியாம. The integer which is greatest integer which is less than or equal to the x. அப்ப இங்க x ங்கிறது 41.6. ஓகேவா? integer தான். அதோட greatest integer which is less than or equal to 41.6. next அடுத்தது A and B கொண்டு வந்துட்டோம். next என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? A and C. A and C. A intersection C. அப்ப என்ன எழுதணும்? 250 divided by LCM of என்ன நம்பர்லாம் வரும்? 2 and 5. 2, 5. 2, 5. So equal to what is the LCM of 2, 5? 10. ஏன்னா ரெண்டுமே not divisor. There is no common divisor. So multiply these two terms. 250 divided by 10. What is the value? 30? 25. So equal to இது 35 25 அப்ப என்ன வரும்? 25. Okay. Next. A and D. A and D. 250 divided by LCM of 2,7 equal to 250 divided by what is LCM? 14. So what is the value? 250 divided by 4? 17.8. 17. So what is the value? 70. Okay. சரி, அது முடிஞ்சது. Next. B intersection C, B intersection D. Next calculate பண்ணும். அடுத்தது C intersection D. அவ்வளவுதானே? சரி. என்ன next வந்து B intersection C. B intersection C. That number which is divisible by 3 and 5. 250 divided by LCM of 3, 5.
3 comma 5. So equal to 250 divided by what is LCM? 15. 15. So equal to 250 divided by 15. 16 60.6. For round up பண்ண என்ன வரும்? Sorry 16. 16. சரி இவ்வளவு எழுதிடுங்க. ஸ்டில் பண்ணிக்க. Next calculate numbers between 1 to 250. 1 to 250 which are divisible by 3 and 7. So 3 எப்படி நோட் பண்ணிருக்கோம்? Divisible by 3 b. Next d இத டினோட் பண்ணிருக்கோம். So b intersection d. B intersection d. Listen carefully. 250 divided by LCM of 3 comma 7. 3 comma 7. So what is the value? 250 divided by what is LCM? 21. இதோட வேல்யூ சொல்லுங்க. என்னது? 11.9. So இத நம்ம கான்செப்ட் கொண்டு வந்தா என்ன செய்யறோம்? 11. Next, the number which is divisible by b and d எழுதிட்டோம். தெரியுதா? அது முடிஞ்சது. Next என்ன செய்யணும்? c and d. C intersection D. 250 divided by LCM of C 5,7. 5,7. என்ன வரும்? 250 divided by 35. நம்பர் சொல்லுங்க. 7.1 equal to 7. சரி இந்த கான்செப்ட் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் the number lies between 120 1 to 250 which is divisible by 2 3 and 5. 2 3 and 5. அப்ப A intersection B intersection C. 250 divided by LCM of A வந்து என்னது 2 comma B 3 C 5. What is the LCM for this? எல்லாமே வந்து காமன் டிவைசர், நோ காமன் டிவைசர். என்னது? 30. ஓகே. 250 divided by 30 equal to 8.3. யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் இந்த லைன்ல எழுதாத, டைரக்டா போயிரு. 8 வந்தாலே என்ன செய்யணும்? 8. ஓகே. நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன வரும்? A intersection B intersection C வந்துட்டோம். A intersection B intersection D வரும். A intersection B intersection D. 250 divided by LCM of 2, 3, 7. 250 divided by what is LCM? 42. என்ன வரும்? 5.9 equal to 5. சரி, அப்ப A intersection B intersection D கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். வேற என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியும்? பாசிபிலிட்டிஸ். B intersection C intersection D. அது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. B intersection C intersection D. 250 divided by LCM of என்னெல்லாம் வரும்? B க்கு வந்து என்னது? 3
C 5, D 7. 250 divided by what is LCM? 105. Correct? Let's check 105. What is the value? 2.3. அப்ப டைரக்டா போட்டுருமா 2. புரியுதா? சரி, நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வேற பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கான்னு பாரு. A intersection B intersection C intersection அது வந்துட்டு AC D. A intersection C intersection D equal to 250 divided by LCM of A க்கு என்ன வரும் 2, அடுத்தது C வந்து 5 7. 250 divided by LCM 70. சரி, டைரக்டா சொல்லு பாப்போம். 3 பாயிண்ட்ல வரும். அப்ப நம்ம டைரக்டா 3 போடலாம். அதனால சரி, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. வேற பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா? இருக்கு. A intersection B intersection C intersection D. சரிதா? 1 to 25 ல ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும் which is divisible by these four numbers. அப்படியே இருக்கு. A intersection B intersection C intersection D. 250 divided by LCM of 2, 5, 3, 5, 7. சொல்ல பாப்போம். 250 இதோட LCM 2 10. ஒண்ணே 1. First we have to find all these details. Okay, சரி, இப்போ பாருங்க எல்லாம் ஸ்டில் பண்ணி எடுக்கணும்ல. இப்போ நீங்க தான் சொல்லணும் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन how many numbers divisible between 1 to 250 divisible by any one of, and the word very very important, any one of 2, 3, 5 and 7. இதுல ஏதாவது ஒரு நம்பரால டிவைட் பண்ண முடியணும். அதான் क्वेश्चन. சரிதா? சோ அதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா எல்லாம் யூனியன். சரிதா? all the numbers அப்படினா இன்டர்செக்ஷன். எனி நம்பர் அப்படின்னா என்ன வரும்? யூனியன். A யூனியன் B யூனியன் C யூனியன் D. இப்போ பாத்துங்க எப்படி வருதுன்னு. ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளா எழுதுறது A plus B plus C plus D plus or minus comes alternatively. அடுத்து double numbers A and B minus A and C minus A and D minus B and C minus B and D minus A and D. இவ்வளவுதானே? ஓகே தானா? என்ன இருக்குது அடுத்தது? பிளஸ் டபுள் டேம் முடிஞ்சது. ட்ரிபிள் டேம்ல என்ன வருது? A intersection B intersection C plus A intersection B intersection D plus அடுத்தது A intersection C intersection D. என்ன ஒரு சாய்ஸ்? ஓ B விட்டுட்டோமோ? அப்ப அடுத்தது எழுதுறோம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. B intersection C intersection D. சரிதானா? நம்ம இதை வேற மிஸ் பண்ணிருக்கோம். இதை மிஸ் பண்ணிருக்கோம். அதை திரும்ப எழுதிருக்கோம். இது A intersection C intersection D. இதுலையா A and D வேற எங்க போட்டுருக்கோம்? A and D லாஸ்ட்ல போட்டுருக்கோமா?
இதுல சி வரும் அவ்வளவுதானே, சிக்கும் டிக்கும் சி. வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். சரி, சி இன்டர்செக்ஷன் டி. ஓகே, அப்போ நல்லா கேட்டது. பிளஸ் ஆர் மைனஸ் கம்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி. சிங்கிள் டேம், டபுள் டேம், ட்ரிபிள் டேம். என்ன அடுத்தது என்ன வரும்? ஃபோர்த் டேம் அது வந்து நெகட்டிவ்ல வரும். நெகட்டிவ் இதுதா நெகட்டிவ். ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இன்டர்செக்ஷன் டி எல்லாம் வரும். தெரியுதா? சரி, ஸ்டில் பண்ணிக்கிடு. சரி, all of you listen. What is modulus A? என்னோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம், சொல்லு. 125. What is B? 83. What is C? 50. What is D? 35. What is A intersection B? 41. கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணு. சரி, அடுத்தது A intersection B. எல்லாம் செக் பண்ணிக்க. 25. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் A intersection D. 17. Next A intersection C. 16. Next அடுத்தது என்னது? 11 தானே? 11. C intersection D. அடுத்தது A intersection 8. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்னது? 5. A intersection C intersection D 2. இது 3 தானே? இது என்னது? 2. நான் நெக்ஸ்ட் கேட்கும்போது மட்டும் சொல்லுங்க. B intersection D C intersection 3. இது என்னது? 3. கரெக்ட் தானே? இதுல மிஸ்டேக் பண்ணா ஆன்சர் வராது. லாஸ்ட்ல வருது 1. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன வரும்? 193. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா என்ன வருது? 193. சோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஆன்சர் the numbers between எழுதி வரணும். தெரியுதா? the numbers between 1 to 250 which is divisible by which is divisible by any one of, இது very very important, any one of the number 2, 3, 5 and 7 is எத்தனை? 193. Second question என்னது? the numbers between 1 to 250 which is not இதுல என்ன வரும்? which is not divisible. தெரியுதா? அப்ப அடுத்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஓட ஆன்சர். செகண்ட் क्वेश्चन ஓட ஆன்சர் which is not divisible by, மீதி எல்லா கதையும் நீ எழுதிறணும். which is not divisible by 2, 3, 5 and 7 is எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன்? மொத்தம் எத்தனை நம்பர்? டோட்டல் எத்தனை நம்பர்? 1 to 50. டோட்டல் நம்பர் மைனஸ் இது இந்த நம்பர் இதை கேடுங்க which is divisible 193. So equal to 250 minus 193. சரிதா?
ஓ 1 to 250 இவ்வளவு நம்பர்ஸ் which is not divisible by இவ்வளவு நம்பர்ஸ் எத்தனை வருது? எத்தனை வரும்? 57. சேம் क्वेश्चन இப்படி கேட்பாங்க. The numbers between 1 to 250 which is not கேட்டாஸ் divisible by 2 but not divisible by 3, 5 and 7. இப்படி மாறி மாறி क्वेश्चन வரும். அடுத்த क्वेश्चन வந்து நம்ம அதை தான் டிஸ்கிரைப் பண்ண போறோம். தெரியுதா? இதை எழுதிக்கிடுங்க. தெரியுதா? நெக்ஸ்ட்